ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಮೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಓವರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಓವರ್ವ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಓಕೆ, so first SAP is begins in Germany. Okay, so it is in 1970. So it is started by the IBM ex employees. Okay, so ex IBM employees has been started the five pharma employees. Okay, ಸೊ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇ ಆರ್ ಪಿ ನಿಮಗೆ ಇ ಸಿ ಸಿ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇ ಆರ್ ಪಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಇ ಆರ್ ಪಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇ ಆರ್ ಪಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ಸ್ನ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸೊ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ 1 second. Okay, so it is a very useful software and it is very easy to access also. Okay, so that is the main reason. And there will be a three layer. One is the presentation layer and application layer and database layer. Okay, so the presentation layer is like end user will run the system, right? So in the system they will run the system, how the system is looks, and how they are doing the presentation layers, how it looks, the reports and all. So this is called the production, the presentation layer. Okay, so stable system ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ನೀವು ಏನೇನು ಡೇಟಾನ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ, ಸೊ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಮೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ 10 years ಬಿಫೋರ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋದಂಗೆ ಕಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಎ ಪಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸು ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಸೊ ಮೇಯ್ನು ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ 10 years ಬಿಫೋರ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೊ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಡೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸ್, ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಕೂಡ ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so after that, so now we are having a multiple opportunities and very huge demand is there in the SAP software. Okay, so and more than 170 countries, not only 170, it is more than 170 countries has been adopted in SAP systems. Okay, so 25 different type of the industries has been involved, like because it is not only particularly for the main business levels, not only for the production based, no, nothing like that. Because service based companies also they can adopt an SAP. Okay, and small scale business also they can adopt an SAP, because nowadays you can see so almost even dairy peoples also. So in the village side, if you see the dairy people, so they are also doing an entries in the SAP system. Okay, because Nandini also they are already implemented an SAP.
Okay, so Nandini and whatever the dairies is there, so almost Dodla is there, Amul is there. So these are the companies already so implemented in SAP. Okay, so already almost the small scale, medium scale industries also they are started to adapt the SAP. Okay, so that is the reason you are also getting a more scope. Okay, some more demand. People are trying to join, but I don't know. Okay, fine. So now, as I said, so it is like I have mentioned in the presentation, it is around the 1 lakh, 2,200 companies across the 25 countries I have mentioned. But it is not like only 1 lakh 2,200 because day by day, the companies is adapting their softwares and the new companies will be started in the market. So that time even they are also adopting an SAP, right? So it will be an added count. It is continuously adding the counts. Okay, and why SAP is required in the industries. So I've already explained this in the demo also. So why they are going to the SAP software compared to other ERP software and what are the advantages is there in SAP. Okay, so these things about these things we already discussed, but still I am going to explain again why the SAP is required for the industries. Okay, so why it is required means so it will be provide the streamlined business process. Okay, because sometimes the company what will happen so if they are adapting any other ERP software they could not able to involve all the business activities and all the process into single software. Okay, so if they want to involve the whole entire process to the software, then again they has to go for the other software also, they has to invest for the another software also because before we don't have any SAP, right? So that time people they are going for a Oracle and Tally, so they are adapting the Workday and they are adapting again the Microsoft 365 or Metavance or Cash. So these type of the software for the billing and payroll process and the leave and encashment process. So for these process they are adapting the additional tools and additional softwares. Okay, so adapting the additional tool is different. Adapting additional software is completely different because software it is like again they has to invest, again they has to provide, they has to pay the amount for the support. Again they needs to fix it if they are facing any issues, and it is continuously billing process, right? So compared to that, the SAP is a streamlined business where they can involve the entire business process. Okay, and moreover here we can do the automation process also for the invoice processing and all. Okay, so there is so many third party tools we can involve in SAP, so where they can do everything is in automation. Okay, so day by day when I'm going to explain the configurations, that time we will understand so what that mean. Okay, so whatever the automations will happen, whatever the automatic programs we can do it in the system. Okay, so centralized data management, so they are already previous topic also I have told this. Actually the centralized data management means they are going to add all the all department data into the single software. Okay, so as I mentioned that the payroll means that it becomes to an HR, right? So HR, production and supply chain management, and finance, material management, okay, and sales and distribution. And if they are having any the plant wise data, if they want to include or project wise budget setup and all they want to do means again they can do all the data centralization in the same system. Okay, so obviously if you are maintaining if you are doing the centralization of any data, so that time obviously the efficiency will be improved, right? So efficiency automatically it will improve when you are maintaining the centralized data in the system, right? So on next it will be very easy to access. Okay, so and based on that the business scenarios and the whatever the decision the end users has to take, the stakeholders they can take a decision immediately based on the real-time data access and the decision making. Okay, so the real-time insights is like SAP provides the live data updates and it is helps to business respond quickly. So as I told, so business people they can easily access the data immediately in the system, and based on that they can make a decision. So they want to go through the same contract or they want to cancel the contract with the vendor, and they can go for another vendor, so they can do the comparison between the vendors as well, right? So it is very easy to do the comparison. Okay, so that is the reason real time so insights will be there in the SAP system. Okay, the predictive analysis is enable to forecasting the trends and making an information decision based on the data-driven insights. Like as I told that, so it will be an easy to get any data in the system, right? So based on that, the decisions also will be happen backend in the
So management, the business, whatever the upgradation they want to do and whatever the development expansion of the business they want to do. So how much cost is occur for the particular the business or particular plant or particular branch, if they want to expand their business again, if they want to expand their operations, so whatever the plan so they wants to do. Okay, so based on this, so they can do easily planning in the system. Okay, so apart from that, I have already told why SAP FICO is an importance, because we are going to integrate with the multiple modules. So here I have mentioned a few of the modules like MMSD and HCM, so Ariba and PFT, MPS, so budget and PP, asset accounting and CO. So multiple submodules are there in SAP. More than 30 to 35 modules are there in SAP. Okay, so in these type of the models, so whatever the, so mainly we were integrating with MM and SD and HCM and these kind of the things. So some cases what in some business some projects what will happen that they are having, if they are having a big project, okay, if they are having a huge business process, so that time they want to include all the models, right? So that time, so it is very easy to understand the business scenarios if they are integrating with the finance, because if they are not integrating with the finance, it is very difficult to make a decision. It is very difficult to track the cost reports and finance management and all. Okay, the fund management will be very difficult if they don't have the finance model. Okay, so that is the reason it is a very huge scope for the finance model. Okay, so apart from this, I have already told the multiple projects will be there: the implementation, rollout and upgradation, migration, enhancement, support and testing. So these are the different projects, so where we have to work as a consultant. Okay, so these are the different types of projects in the SAP. Okay, so if you are implementing an SAP in one project, so ನೀವೇನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ SAP ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಡೇ, ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ SAP ನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. Then we have to do the migration activities, right? So and upgradation project also the same way. So upgradation also ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ECC ಅಥವಾ if they are in the old versions, so when they are going to or when they are planning to upgrade for the new software or new versions, so then they have to approach again for the upgradation project. Okay, it's a common flow for the all type of a project where the enhancement, migration, support and testing, so day by day and continuous process. This is not one time investment or one time they invested and one time they have implemented the SAP software, then from tomorrow onward they no need to spend any amount. No, nothing like that. So it is not a one-time investment. Okay, so it is a continuous process. So it is in Tally also the same. Okay, so whatever the ERP software is there, so everything is same. It is not a one-time investment. Okay, so it is a continuous process. Okay, as per the agreement, they have to do the rebuilding and they have to do the again they have to do the innovation for that, right? So that is the reason renewal they have to do. Okay, so if you are buying any like Wi-Fi or something or DTH anything connections, it is not a one-time investment, right? So for the setup box handle, it is a one-time investment. So as the same way as for the SAP software, it's a one-time investment. But whatever the activities they will do in the system, and whatever the channels or whatever the Wi-Fi connections features you are using day by day, so the bill will be generated accordingly, right? So ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, if you are going to activate a new sports channel or something, you have to pay extra, right? In the same way, SAP also, if you want to adapt any new software, if you want to do any new changes in the system, and if you are raising any queries, and if they want to fix it on immediate basis, so that time, so again the billing process will be happen for the consultant. Okay, so that is the reason here consultant is a key for an SAP software. Okay, so not only SAP, for all of the software and whatever it is the tool and anything, supporting team will be there. Correct? So it is a very important. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ SAP ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ,
Okay. So in yesterday class, I have already explained whatever the methodologies is there, like as a methodology, and what the TRP and SAP means, and whatever the pages are there in as a methodology. Okay, so we have already discussed about this. So there is multiple phases will be there. As I said, the project preparation and business blueprint preparations, and realization phase and final preparations. And after that, goal support will be there. And after this again, if they want to do any enhancement and migration activities, so there will be separate things. Okay, so these are the few steps which I have already discussed yesterday in the yesterday class. Okay, and you guys already understand this concept. Okay, so you don't have any doubts also. Okay, so then I'm going to the next steps. So I've already explained this also, like greenfield and the brownfield and the bluefield implementations. The greenfield means, just I will give in the simple explanation on this. Okay, so the greenfield implementation, because few of them joined today, so that is the reason I'm just recapping this part. Okay, so the greenfield project is where the greenfield means where they are going to adapt an SAP software from the scratch level, from the beginning. Okay, so if they are adapting a software from the scratch, so that time they has to implement the greenfield project implementation. Okay, so they has to go for the approach of a greenfield project implementation. Okay, so that time, so they can start from the beginning. Okay, so if they are already in an SAP software, okay, so they are in SAP software for from last 5 years or 10 years, but they are in old versions. Okay, so if they are in a old version, they want to do the upgradation of the projects. Okay, so they want to do the upgradation of project from ECC or whatever the older version is there, from those versions to S4HANA. S4HANA is a recent version, right? So if they want to upgrade the software for the recent version, so that time they will do the approach of the brownfield implementation, because they are not going to start from the scratch, because they are already having an SAP system, but they want to upgrade their software. If that is the case, again what we have to do, we have to do the configuration setup for the S4HANA, and then we have to do the migration of the ECC data to S4HANA. Okay, so the simplifications level will be differ compared to the greenfield and brownfield. Okay, so here the work will be less for the consultant, and the billing part also it is very less compared to the greenfield implementation. Greenfield implementation is start from the beginning, right? It is start from the beginning, they have to invest more amount. Okay, so if they are already having a software, if they are going to an upgrade, then the billing level and billing amount will be, budget will be, so it will be less. Okay, so on Bluefield implementation. So the Bluefield project implementation, see, I have already told yesterday, and again I am repeating this. The selective part or selective phases are, if they are not implemented completely at the time of the implementation phase. So again, if they want to implement the particular objects or particular for the plant or brand something, so that time they will approach the Bluefield project implementation, and it will be included like the rollout projects and all, it will come now, so it will be included in that. Okay. So and after that, we have already discussed the implementation and rollout and the support and testing projects. I've already explained you. Okay. So if they want to expand their business, they will go with the rollout. And if they are doing from the scratch initial level setup, then they will go with the implementation project. Okay. So these things we have already discussed. And apart from that, so we have discussed yesterday on the finance module, like finance module, whatever the things they will handle. So what are the key components here? So here the key components are GL account, APR, and asset accounting, and bank accounting, and tax accounting. Okay, those these are the key components. Okay, so and even the controlling part also is there. In the controlling part also, key element is cost center accounting, profit center accounting, and cost element accounting, and internal order, and product costing and profitability analysis. Okay, these are the key components. Okay, so we are going to discuss with all these key components in this 2.5 month durations. Okay, and mainly integration, as I said, the main integration part will be an MM and ST, and the HCM is based on the requirement, and PPLs are based on the stakeholders or client requirement. Okay, it is not mandatory to implement. Okay, but some case like what will happen, the MM industry is the common, and because whatever it is, if you have purchased something means tomorrow you will sell it, right? So if you are going to invest the money, or if you are going to purchase any asset or something, so one or another day you will definitely sell it, right? So that is the reason MM, wherever the MM is there, SD also it will be there. Okay, so these are the main integrations. Okay, so apart from that, so I have already told yesterday. So tomorrow we are going to discuss about the enterprise structure. Okay, so enterprise structure and org structure, they are all same. So in the interview, they will just confuse you guys, asking the questions like, what are the structure for the enterprise structure? And what are the organization structures we are going to implement in an SAP as a functional consultant, as a FI consultant. Okay, so this type of a question they will ask.
ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫ್ಲೋನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಜಿಯೋದ ಯಾವುದೋ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜನ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಟಾ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಪನಿ. ಟಾಟಾ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ. Correct. It is a group of company. So they are having multiple companies, right? So Tata, under Tata they are having multiple companies, you may know. The Tata Motors is there, and TCS is there, Tata Technology is there, Tata Solar is there, and Tata groceries, and whatever the daily utensils is there, so those things are there. And now jewelry is there, and Tata loan is there, financial and banking team is there for the Tata. So these are the multiple companies which they are owning. Okay, so they are own multiple companies. So that time what we have to do, we have to design the SAP software for Tata, for example. Okay, so Tata is having a multiple company code as we know, but we are going to design the software for any particular company. If that is the case, then what we have to do, we have to create one group of company. Okay, the group of company will be Tata. Okay, so you should be aware of the group of company and company code difference. Company is different and group of company is different. Okay, the group of company means a group of the overall, so whatever the companies are there, it will be under Tata group. Okay, because many companies are there, right? Tata Steel, Tata Solar, many companies are there. The group of company will be Tata. Under Reliance also there are multiple companies, right? So the Reliance is a group of company. Okay, so under that company they would have having multiple company codes and companies. Okay, so this type of the configuration and architecture we have to configure in the system. Okay, so how we have to do the configuration in the system, that I will explain in the practical classes. Okay, don't bother about it. Okay, but you should know the thing. So the what the architecture key elements and how it will be designed in the system. Okay, so if you guys go through these theoretical notes you will understand. But so before the practical classes, if you guys check this theoretical notes, definitely you will not understand. So day by day, whatever the practical classes I'm going to explain, based on that, you guys can check these notes and you guys can go through the notes and you guys can practice. Okay, so based on this, and I will provide the daily basis videos also, so we can based on that, so you can check and so you can do the practice. Okay, so ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡರ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕಂಪನಿ ಏನೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಕೋಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕೋಡ್ಸ್. ಬಟ್ if the company is also big project, so if that is the case, so what they will do, so they will create a separate software for a separate company. Okay, so Tata Motors is there. Tata Motors is a, it is not in a small project, right? It's a big project. Okay, so it is a multinational level projects, so where they can see the Tata Motors in different countries as well, right? So if that is the case, so now company code na create ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ so Tata Motors ಗೆ create ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so Tata Motors ಗೆ create ಮಾಡ್ತೀವಿ. So based on the business requirement, it is completely based on the business requirement. So business plan ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. For example, ಇವಾಗ ನೀವು if you are going to implement an SAP to any particular government organization, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಟು ಡಿಸೈನ್. Okay, so for example, if you are going to implement for a KPTCL, for example, I'm telling. So if you are going to implementation for the KPTCL means Karnataka Power Supply Board, right? So if they are implementing an SAP for the KPTCL, so then what they will do, they will segregate the units, right? They are having multiple substations and grid stations, and they are having multiple district wise and taluk wise stations are there. So they will easily divide the state wise, the district wise and taluk wise, and whatever the substations levels is there. So they will easily design the architecture. But when we are going to implement an SAP for the global level project, okay, so global level project means the Tata Motors, whatever it is, Tata Airlines or whatever it is. So if you are going to implement for the global level project, then we have to make sure that, so whatever the legacy architecture already they have designed, and what we can approve to them to design in SAP system. Okay, so we should aware of this.
ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು divide it as a segmental level or business area level or functional area level or cost center level, profit center level. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ SAP ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ 100% ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವಾಗಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಡೆಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್. If they want to maintain the business like this, so then they can maintain a business area based on state level. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ವೈಸ್, ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ R&D, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, and QA. So that is the reason we have to define the functional areas in different level. Okay, so again, these things again I'm going to explain in the practical classes. Just giving an overview of these theoretical notes. Okay, so this is the where we will maintain the financial management areas. Okay, and these are not a mandatory and these are not a compulsory configurations which we need to do. These are all based on the client requirement. But whatever the standard configurations and mandatory configurations, we have to do the configuration in system. So that I am definitely going to explain you guys in the coming classes. Okay, and segmental level I told no. So if they are having a different segmental areas, like if they are having a business in India, if they want to do the segmental reports for the South India, North India, Northeast, Southeast. So if they are doing a segregation in geographical level, okay. So if that is the case, again they can define it as a segmental. Okay, so that is the purpose of the segment. I will tell you how to create and how to maintain, how to define it in the system. Okay, so and controlling area also, the controlling area where they will handle the cost setup and all, and where they will handle the financial accounting and the sales and distribution and plant and maintenance and whatever it is. So where they will the control there the entire activities to maintain the proper setup of an accounts. Okay, so that is the reason we will maintain a controlling area. So credit controlling area and controlling area also we have to maintain the system. Okay, and chart of accounts. So chart of accounts means where we will create a general ledger. So we are going to create a general ledger, right? GL code. So when we are going to create a general ledger or code, so we have to make a grouping for those, right? So if you are grouping under one chart of accounts, so you can assign it for the multiple company codes. Okay, so there is a difference between the company codes and chart of accounts and controlling area and everything. Okay, so when I'm going to create it in the system, so that time again I will show. So at what level we are going to create this chart of account, and at what level we are going to create a controlling area, at what level we are going to create a company code. Okay, and at what level we are going to create a profit center and cost center. Okay, so these things we are going to definitely we are going to discuss with, in the practical classes. Okay, so I will explain these things. Okay. And this is already I told this the chart of accounts and controlling area and accounting groups also. So accounting group means we are even if you are from the finance background, you would know the accounting group. Okay, so if you are not from the finance background, again I'm going to explain you guys so what is the accounting group and how it will be segregated in the system and how you have to consider the GL codes under the asset accounting and accounting group. So these things we are going to discuss. So accounting group means it's a group of accounts like GL accounts. Okay, so if you are having, so it's not only GL accounts, we can whatever the accounts we are going to create like customer and vendor. So these type of accounts where we are going to create. So these are all they are all having a separate group. Okay, group segments will be there. Okay, so based on that you can do the groupings. Okay, so GL means for the P&L, whatever the revenue GLs will be there, whatever the tax GLs will be there, and whatever the expense GLs will be there, and balance sheet liability GLs and asset GLs. Oh, in liability under liabilities also we are having a multiple
groupings, right? Like you can say like current liabilities and non-current liabilities, and assets, fixed assets, and the current assets and non-current assets. Okay, so and bank for the bank accounts. Okay, so we are having multiple accounting groups. When we are going to create in the system, so again I will explain these things. So which type of the accounting groups we are going to create and maintain, and retain earnings accounts. So this one also we are going to create in the system to do the automatic carry forward the balances from one fiscal year to another fiscal year. Okay, so if you are going to transfer the balances from one fiscal year to another fiscal year, first fiscal year ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, because if you are from the finance background, these are all an easy components, you would have know all these things. If you are not from the finance background, again you should understand, right? So that is the reason I'm going to explain what that means. Okay, return earnings ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಗೋ ಥ್ರೂ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಾನು ಈಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಸೊ ಆ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೇಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, I am having three system access. So because we are giving multiple training, so we are having multiple systems in the system. Okay, so that is the reason we are having multiple software access. So here, for example, I am going to log in for this screen. Okay, so when you are trying to log in for your system with an SAP server, so that time it will ask for the user ID and password. Okay, so that time you guys has to enter the user ID and password whatever will be provided by the team members. Okay, so whatever the credentials will be provided by us, so you need to enter those credentials here and you have to log in. That's wonderful. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲೇಔಟ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೇಔಟ್ ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಥೀಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಥೀಮಲ್ಲೇ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥೀಮ್ ಸೆಟಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥೀಮ್ ಸೆಟಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆನು ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ ಮೆನು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ, ಫೇವ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. And extras ಅಲ್ಲಿ again it will be an information of an administration information and technical sorry display the documentation and technical details and settings and whatever it is. So all the details you can able to see it in extra. And system, it is only for the system related whatever the objects and profiles we are going to do the setup in the system. This is all setup will be done by the basis consultant. Okay, you don't need to do anything. So just I'm explaining these things. Okay, whatever the options is there in the screen. Okay, and help means this is not no one will be help here. Okay, so this is only in the real time software you guys can check the helping portal and all. Okay, but it will not trigger directly, you have to go to the separate SAP site. Okay, so just you guys can do the settings whatever you want. Okay, and apart from that, so this is the menu bar where you are enter the T code, the transaction code bar. This is the transaction code bar. So here only you guys has to enter the T code. T code means the transaction code. Why we will use the transaction code means, so when we are going to access from this screen to another screen based on your requirement. Okay, so if you want to access your requirement, so that time there will be a transaction keys. Okay, so that transaction based on the transaction keys you guys can access the screen whichever you want. Okay, so ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ಸ್.
Okay, so this is the if you enter something, if you want to click directly, you can click here execute button, or else you can click enter in your click keyboard. Okay, so enter and the execute button. Okay, so this will be the close to the common field. So if you want to close this common field where you are enter the transaction code, you have to click in this option. So it will be close the common field. Again, if you want to open, again you want to click. Okay, so next option, whatever it is showing, this is the save option. So now it is freeze because we are not doing any changes in this system, in this screen. So that is the reason it's freeze, and we are in the easy access from beginning screen. So that is the reason this is also is in freeze. Okay, this one is also, this is the log off screen. If you click on this, again it will be log off. And this screen, this is log off when you are is in the easy access screen, so not in the different screen. Okay, and this is for the close, this is also freeze out because we are in the main screen. And this is for the print, and this is for the find, and this is for the find plus means find next. Okay, so and next, this is the page up and page down options, and where you will see these options. Okay, and the last page options. And this is for the new GUI. New GUI means if you are having one screen, again if you want to see the another information meanwhile, at the same time I'm telling. Okay, if you want to see the another screen, again if you have to click on this new GUI window. So if you click on new GUI window, again one more screen will open. Now you can see here two screens, two easy access screen has been opened. Okay, so this is the key. Okay, and this is for the creates for the shortcut of the page, and this is for an help again, and this is for the theme setup, like customers layout setup. Okay, so this is the same options where you see it here, seen here. So the user details and all is there, no, the same options again you can see here. So user details and the favorites, adding favorites and deleting favorites, and edit and up and down options. Okay, so so this is the easy screen access. So once you guys got an access for this the SAP software access, so then you guys can able to understand so what are the fields it is. Okay, so in this SAP menu, so there is something options called connector, office and cross application components, logistics and accounts, and HR, and the IS like information system, and the service tools and web client. So these are the basic menu setup. Okay, so this is not like you guys has to open and do the work in this. No, nothing like that. So these are the basic menus where randomly used for the configurations. Okay, so for an accounting means accounting configurations, whatever the configurations if you want to do or if you want to check the main components. Okay, so only main components has been involved here. Okay, but this will not make sense until now works for consultants. The end user can use this. For consultant, I will show so whatever the screen and where we need to access and whatever the T code we should remember and how it will be work. Okay, so these things I am going to explain in the practical sessions. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಏನು, ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ 100 ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. Client 100 means development system. It is called a golden client as well. Okay, so golden client system ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so golden client system ಅಂದರೆ we will do the configurations. So configurations ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ golden client ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ಲೈಂಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಮೋರ್ ಇನ್ಫೋ ಟು ಒನ್ ಡೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, and so apart from this, nothing else is there. Theoretical part, I think from tomorrow onwards, we guys can start the practical sessions. Okay. If anyone not yet paid the fees, please pay the fees amount to the Kiran, and then only you guys will get the server access. Okay. So till the time they will not provide any server access to you guys. Okay. So ಯಾರಾದ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ if you guys having any queries or something related to the payment and all, so you guys can check with Kiran. Okay. Okay, fine. So then I think it is fine for the day. So if you guys having any doubts so regarding today classes, you guys can ask. Okay, so the doubts the ಕೇಳಿ, so explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. So because why I am explaining like ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅವರು ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಡೆಮೋಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಗೇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್. ಯಾ. ಅಭಿಷೇಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಎಫ್ ಎ ಏನ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿ ಎಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಈ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎ ಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಇನ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, we need to ಹ್ಮ್. convey to them. Okay, and moreover, chart of account, these things are not required to them. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. These are all required for consultants to do the setup, to do the design setup, to do the custom configurations in the system. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನು ಓಕೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ, ಆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಎಸ್ ಎ ಪಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸರ್, ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, so where you guys needs to aware about the information technology and all. Okay, and where you guys needs to aware of the coding and some other software. Okay, so ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ಟಿ. ಓಕೆ, this is complete. This is not completely IT. This is the partial IT, but this is equal to IT. Not equal. It is more than equal to IT, because IT ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಿಂತನೂ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಮ್ ಐ ಟಿ ಫೀಲ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೈಸ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಯರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಅವಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಅವಾಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ಪುರಾನ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟೀಮ್? No, no. See, actually, here almost everybody will be the functional consultant. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಬ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಯಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಲಾಜಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ they will do the programming in the system. So they are the technical consultants. But the thing is, demand is very low level demand for the technical consultant, because 10 ಜನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ಅಬ್ಯಾಪ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಸಿಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಇವರು ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವೈಸ್ ಈಕ್ವಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್? So if you guys having any doubts, you guys can ask, or else we can close the call for the day.
ಸರ್ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಲಿಂಕ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಓಕೆ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ರಿಸಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್. SAP ಲಾಗನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್? ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ರನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಅದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಅವೇರ್ ಹೌ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಿಚಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ SAPಗೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶರ್ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಏನು ನಿನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ ಫೇಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 2.5 ಮಿನಿಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ನೀವು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1.5 to 2 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಒಂದು 5 ಅವರ್ಸ್ 6 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಇನ್ 2 ಡೇಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು 2 ಡೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಅವರ್ಸ್ 4 ಅವರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 or 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ವೀಕ್ ಆರ್ 2 ವೀಕ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ or something or concerns, so we can close the call for the day. Okay. So videos will be available so after this class. Okay. Okay guys, then bye, good night, have a great day. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, bye. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಬಾಯ್. Yeah, bye.